Welcome to My Dreamz Academy. Today we will discuss graphs. This belongs to actually kinematic equations, kinematics. So in this kinematics we have to discuss graphs, xt graph. First one is xt graph. X means displacement, t is the time. X is displacement, t is the time. Okay. So if the body is moving with uniform velocity, if the body is moving with uniform velocity, body is moving with uniform velocity means velocity v is constant. So velocity, actually the definition of velocity is displacement by time. So x by t, that is equals to constant. So this we can write x equals to a constant into time t. Now from this we can write x is directly proportional to t. Now if the body is moving with uniform velocity, then so the relation between displacement and time, is x is directly proportional to t. If you plot the graph between displacement and time, consider the displacement is along the y-axis and time t is along the x-axis. So x is directly proportional to t. We will get a graph straight line from the origin. Now this is a straight line from the origin. X is directly proportional to t. Suppose if the body is moving with uniform velocity, now the xt graph is like this. Now so it is velocity v. Suppose the body is moving with velocity v. Now the slope of this curve. So first one, consider these applications. So application 1. If the body is moving with a uniform velocity, we can write x is directly proportional to t. We will get a graph from straight line from the origin. If so, this curve makes an angle theta with one of the axes. Okay. Now, what is the slope of this graph? What is the slope of this graph? Slope, that is equals to always, that is equals to tan theta. Tan theta means opposite by adjacent. Opposite along the y-axis we have considered. Displacement x. Now this we can write delta x, or difference in displacement means that is again displacement x. Now along the x-axis we have considered time t. Now along the x-axis this value will become difference in time, or difference in time is also again time, that we can write delta t or t. Now the slope of this curve, that is tan theta, slope that is equals to tan theta. So opposite by, tan theta means opposite by adjacent. What is the opposite for this theta? For this theta opposite is x, displacement x, by so time, adjacent value, what is the time t. But according to the definition, velocity v equals to x by t, that we can write v tan theta equals to v. Therefore we can write a slope of xt graph, displacement time graph, that is a velocity v, or tan theta, is also, that is equals to velocity v, tan theta equals to v. Now if the body is moving with uniform velocity, now we will get a graph, xt graph, displacement time graph. We will get a straight line from the origin. The slope of this curve will become slope, that is equals to tan theta, that will become velocity. Slope of xt graph, if the body is moving with uniform velocity, slope of xt graph, that will become tan theta. Okay, slope equals to v, velocity v, or tan theta equals to velocity v. Suppose two bodies are moving with velocities. Two bodies are moving with velocities v1 and v2 as shown in graph like this. If we plot the graph between xt graph means displacement time graph. So first body is moving with velocity v1, uniform velocity. Now we will get a graph like this. If the second body is moving with velocity v2, we will get a graph like this. Now the first body, so first curve makes an angle theta 1 with one of the horizontal axis. Now the second one makes an angle theta 2.
second one makes an angle theta 2. Now, so first body velocity is v1, second body velocity v2. Now, if plot the graph between displacement time graph, will get like this. Now, what are the ratio of these velocities? Ratio of these velocities means, so anyway, if you plot the graph between, okay, what is the slope of xt graph? The slope of xt graph, that is equals to velocity v, or tan theta, that is equals to velocity v. So from this we can write tan theta 1, okay, tan theta 1 velocity is v1, so that is directly proportional to v, tan theta 1 equals to v1. Similarly, tan theta 2, from this graph, tan theta 2, that is equals to v2. So tan theta 1 by tan theta 2, or v1 by v2, that is equals to, we can write tan theta 1 by tan theta 2. That is a ratio of velocities. Okay, ratio of velocities, v1 by v2 equals to tan theta 1 by tan theta 2. Based on this, let us discuss one problem. Now, two bodies are moving with velocities v1 and v2. Now, the equivalent xt graph as shown in figure like this. So, this is a given problem. Now, first body is velocity is v1, second body is moving with velocity v2. The angle made by the first body, that is 60 degrees, and this makes an angle, so suppose 30 degrees. Now velocity v1, that's why this angle is considered theta 1, and this velocity v2, the equivalent angle is considered theta 2. So what is the ratio of velocities? So ratio of velocities we can find like this. Ratio of velocities of two bodies, velocities, that is tan theta v1 by v2, that is equals to tan theta 1 by tan theta 2. Tan theta 1 by tan theta 2. What is the theta 1 value? 60. Tan 60 by tan 30. Tan 60 by tan 30. So what is the tan 60 value? Tan 60 is root 3, tan 30 is 1 by root 3. So root 3, so that will become 1 by root 3 means 3 by 1. What is the ratio of velocities? v1 is to v2, that is equals to 3 is to 1. Okay. So next, in this xt graph second application, the last application we have measured, how can we measure the ratio of velocities? Okay, so in this application we have to measure what is the velocity of the body at different locations, okay, at different time intervals. Now suppose, okay, now the velocity of a graph as shown, the motion of a body is moving in uniform velocity with uniform velocity. Now xt graph as shown in figure like this. Now they will give like this. Find the velocity of the body. X means displacement in meters and time is in seconds. Suppose this is a 0. Now this is considered 5. Now this is 15, 20. Now this value is 10. So motion of a body as shown in the graph. Motion of a body as shown in graph. In graph. Okay, now find the velocity of the body. Find the velocity of the body. Velocity of the body at different, at first question, at t is equals to 2 seconds, t equals to 3 seconds. Now second question, at t is equals to 6 seconds, t equals to 10 seconds. Third question, t equals to 16 seconds and t equals to another value 18 seconds. So now, as given, a body is moving along the straight line as shown in graph. The velocity, the motion of a body as shown in graph. Find out the velocity of the body at different time intervals. What is the velocity of body at time t equals to 2 seconds, 3 seconds, 4, 6 seconds, 10 seconds, 16 seconds and 18 seconds. So this is a given graph. From this graph, we have to measure the velocities of the body at different time intervals. How can we measure the velocity of the body? Okay, from given graph. From given graph, how can we measure the velocity of the body? So given graph is a xt graph. So from xt graph, how can we measure the velocity of the body? Now already we have discussed in the application 1. Now the slope of xt graph, in that last case we got the slope of xt graph, slope of xt graph, that is equals to what we have got, velocity.
velocity. So slope of xt graph, here x means displacement, t means time t. Slope of xt graph, that is a velocity. Slope of xt graph, that is a velocity. Now, so if you measure the slope of this graph, we can find out the velocity. Now here we have one curve like this. The slope is constant from here to here, which means time t equals 0 to time t equals to 5. Slope of this curve is constant. Time t equals to 15 to time t equals to 20. Time t equals 15 to time t equals to 20. Slope of this curve is constant. From t equals 15 to t equals 20, slope is constant. Now, slope of this curve, that is equals to velocity of this body. Now the slope of this curve, that is equals to velocity of body between the time intervals t equals to 15 to t equals to 15 seconds. Now slope of this curve, okay, that is equals to velocity of the body between time intervals t equals to 15 to t equals to 20 seconds. Now first consider first curve. So what is the first one? Like this. Solution, xt graph, x means displacement, t is the time. Now first part of this graph, this is a consider first part, this is the second part, this is the third part of the graph. Now first part, consider first part, this is the first part. Now what is the slope of this curve? Slope, now this is consider t1, that is equals 0. Now this is the time interval from here to here, t equals to 5, that is considered time interval. T2, that is 5. Now x value at this point is 0, x value at this point x2, that is equals to has given 10, this value is 10, right? Slope, that is equals to y difference by x difference. Y difference means delta x by delta t, that we can write x2 minus x1 by t2 minus t1. What is the value of xt? 10. What is the x1 value? 0. What is the t2 value? 5. t1 value 0. Now slope, that is equals to 10 by 5, that is equals to 2. Okay, so 2, slope of this curve 2 meter per second. So this is units per x means meters, this is a time is seconds. Slope is constant, okay, from t equals to ఇక్కడ ఏంటండి స్లోప్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు కాన్స్టెంట్ ఉండదు చూడండి. సో t1 ఈక్వల్స్ టు టైం ఇంటర్వెల్ t1 ఈక్వల్స్ 0 టు t2 ఈక్వల్స్ టు 5, t ఈక్వల్స్ 0 టు 5 వరకు సేమ్ స్లోప్ ఉంటుంది. సో స్లోప్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, స్లోప్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ t equals to from t equals to 0 seconds to t equals to 5 seconds. Same slope from between these two time intervals. Slope is same. Slope is nothing but care. Slope is equals to velocity. The velocity is also same. Okay, velocity of the body. Velocity v equals to 2 meter per second. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు అండి? From t equals to 0 seconds to t equals to 5 seconds. Between these two time intervals, slope is constant, velocity is also constant. Now what are the values given value చూడండి. t equals to 2 seconds. ఈ t equals 2 seconds ఎక్కడ ఉందండి? Between 0 to 5 వీటి మధ్యలోనే ఉంది. సో t equals to 3 seconds, 3 seconds కూడా చూడండి అమ్మా వీటి మధ్యలో ఉంది. అంటే వీటి మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా దాని వెలాసిటీ ఏమవ్వాలి? స్లోప్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్? దట్ ఈస్ ద 2 meter per second. సో ఓకే, స్లోప్ ఈజ్ 2 అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ బిట్వీన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ 0 to 5 seconds. వీటి మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా స్లోప్ ఈజ్ సేమ్ అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ సేమ్. ఆ వాల్యూ ఎంత అండి? 2 meter per second. నౌ t equals to 2 seconds is also lies between these two time intervals. t equals to 3 seconds is also lies between 2 seconds. Between these two time intervals. సో వీటి మధ్యలో ఎక్కడ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా 0 to 5 మధ్యలో, సో వెలాసిటీ ఎంత అండి? దానికి స్లోప్కి ఈక్వల్. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్? స్లోప్ ఈజ్ 2 ఉంది అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో 2 meter per second. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు అండి? 0 to 5 seconds. ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా స్లోప్ వెలాసిటీ అవుతుంది. స్లోప్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 2 meter per second. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో 2 meter per second between these two time intervals. Now first question answer చూడండి. At time t equals to 2 seconds, what is the velocity? 2 meter per second. At time t equals to 3 seconds, what is the velocity? 2 meter per second. Not only 2 seconds, 3 seconds. If we consider 4 seconds, same value. Between these two, any value between these two intervals, now slope is constant, velocity is constant. That value is 2 meter per second. Let us see another one. This is the second part of curve. Now what is the slope of that curve? Second part. X is along the y-axis, time t is along the x-axis, t in seconds, x is in meters. This is the second part of curve. So started here. Now time, that is considered time t. What is the value? 5 seconds.
Now end at this point, t equals to how much? 15. Take first interval, first one consider t1, second one is consider t2. So ikkada start avutundi. What is the x1 value? x1 value ikkada unde value x1 entandi x1. సో ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుందంటే ఇది x2 అవ్వాలి. x2 వాల్యూ కూడా సేమ్ వాల్యూ అదే ఉంది. x1 x2 both are equals to how much value? That is 10. Now slope that is equals to delta x by delta t. Delta x means x2 minus x1 by t2 minus t1. Slope of xt graph. Okay, now x2 value, what is the x2? 10. x1 value is also 10. t2 value 15. t1 value 5. 10 minus 10, 0. 0 by something, 0. Slope is 0. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు అండి? బిట్వీన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ t ఈక్వల్స్ టు 5 సెకండ్స్ టు t ఈక్వల్స్ టు 20 సెకండ్స్. ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్న స్లోప్ ఎంత అండి? 0. సో ఫ్రమ్ t ఈక్వల్స్ టు 5 సెకండ్స్ టు t ఈక్వల్స్ టు 20 సెకండ్స్, ఈ మధ్యలో 15 సెకండ్స్ మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకుని ఎంత అండి? స్లోప్ ఈజ్ 0. నా స్లోప్ని ఏమంటున్నాం? స్లోప్ ఆఫ్ xt గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ. దేర్ ఫోర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ v ఈక్వల్స్ టు 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు అండి? ఫ్రమ్ t ఈక్వల్స్ టు 5 సెకండ్స్ టు t ఈక్వల్స్ టు 15 సెకండ్స్. ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా మనకి వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఎంత అవుతుందండి? 0 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుద్ది. సో సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ చూడడం. సో అట్ t ఈక్వల్స్ టు 6 సెకండ్స్ దగ్గర వెలాసిటీ అడుగుతున్నాడు. అట్ t ఈక్వల్స్ టు 10 సెకండ్స్ దగ్గర కూడా వెలాసిటీ అన్నాడు. ఈ 6 అండ్ 10 రెండు కూడా వీటి మధ్యలో ఉన్నాయి చూడండి. బిట్వీన్ ఈ 6 ఎక్కడ ఉంటుందండి? 5 to 10 15 మధ్యలోనే ఉంది. 10 ఈజ్ ఆల్సో లెస్ బిట్వీన్ 5 and 15. వీటి మధ్యలో ఎక్కడ వాల్యూ తీసుకున్న వెలాసిటీ ఎంత? 0. దెర్ఫోర్ ఇక్కడ కూడా వెలాసిటీ ఎంత అంటే t ఈక్వల్స్ టు 6 seconds velocity is 0. At t equals to 10 seconds is also velocity is 0. Now this is the velocity of the body between the time intervals t equals to 5 seconds to t equals to 15 seconds. ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్న వెలాసిటీ ఎంత అవ్వాలి? 0 meter per second. Let us see third part of the curve. థర్డ్ పార్ట్ చూడండి అమ్మా. ఇదిగో ఇది థర్డ్ పార్ట్ అంటున్నాను. This is the third part of the curve. x in meters, t is in time in seconds. చూడండి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది, ఇలా లైక్ దిస్ చూడండి. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఈ టైంని మనం ఏమందాం? t1 అందాం. ఆ వాల్యూ ఎంత అండి? t వాల్యూ 15. ఇది ఎంత అండి? టైం 20. దీన్ని ఫస్ట్ కాబట్టి t1 అనండి, ఇది సెకండ్ t2 అనండి. ఇక్కడ x1 వాల్యూ ఇది ఎంత అండి? 10 అంటే x1 వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? 10. x2 value on the x-axis is value is 0. So x2 value 0. Right. Now what is the slope of this curve? Slope that is equals to y difference by x difference. Along the y-axis we have considered x, then k delta x రాస్తున్నాడు. x difference that is a delta t. Slope that is equals to delta x means x2 minus x1 by t2 minus t1. So what is the x2 value? 0 minus x1 value 10. So t2 value 20 minus 15, that is minus 10 by 5, that is minus 2. Slope that is equals to minus 2 meter per second. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు అండి? ఫ్రమ్ ఓకే. సో ఫ్రమ్ t ఈక్వల్స్ టు 15 seconds to t ఈక్వల్స్ టు 15 seconds to t ఈక్వల్స్ టు 20 seconds. ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా స్లోప్ ఎంత అండి మనకి? -2నే. మరి స్లోప్ని ఏమంటున్నాం? xt గ్రాఫ్ స్లోపే మనకి ఏమేమి చూడడం? xt గ్రాఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ xt గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ. దెర్ఫోర్ స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ v. ఓకే, ఆ వాల్యూ ఎంతండి? -2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ వరకు ఇది? t ఈక్వల్స్ టు 15 seconds తో t ఈక్వల్స్ టు 20 seconds. ఈ మధ్యలో ఎక్కడ తీసుకున్న వాల్యూ, ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఏమవ్వాలండి? వెలాసిటీ -2 మీటర్ పర్ సెకండ్. చూడండి. నా వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. మనం మెజర్ చేయమంటున్నాడు. అట్ t ఈక్వల్స్ టు 16 seconds దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత? మరి 16 ఎక్కడ ఉంది చూడండి? లైస్ బిట్వీన్ 15 and 20. వీటి మధ్యలోనే ఉంటుంది కదా. వీటి మధ్యలో ఎక్కడ తీసుకున్న వెలాసిటీ ఎంత అవ్వాలి? -2. ఓకే, అట్ t ఈక్వల్స్ టు -16 seconds వెలాసిటీ v ఈక్వల్స్ ఎంత అండి? -2 మీటర్ పర్ సెకండ్.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. at t equals to 18 seconds అన్నాడు. t equals to 18 seconds is also lies between 15 to 20, వీటి మధ్యలో ఉంటుంది ఆ వాల్యూ. ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్న వెలాసిటీ ఎంత అండి? -2 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ కూడా వెలాసిటీ ఏమవ్వాలి? -2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దిస్ xt గ్రాఫ్ వీ కెన్ మెజర్ ద రేషియో ఆఫ్ వెలాసిటీస్. దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, v1 by v2 that is equals to tan theta 1 by tan theta 2 అన్న xt గ్రాఫ్లో. దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ 1. సో అప్లికేషన్ 2లో ఏంటండి? సో ఇఫ్ హ్యాస్ ఒకవేళ గ్రాఫ్ ఇస్తే మనకి, ఓకే, హౌ కెన్ వి మెజర్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్? అట్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎలా మెజర్ చేయాలి? ఓకే, వెలాసిటీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సో స్లోప్ ఆఫ్ xt గ్రాఫ్. ఓకే, వెలాసిటీ ఏమైందండి? స్లోప్ అయింది. బై మెజరింగ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ కర్వ్ వీ కెన్ మెజర్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇవన్నీ ఎప్పుడండి? వెన్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. గివెన్ xt గ్రాఫ్ ఇస్తే మనకి సో ఎలా మెజర్ చేయాలి? వెలాసిటీ అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఎలా మెజర్ చేయాలి అంటే వాటి స్లోపే మనకి ఏమవుద్ది? వెలాసిటీ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై డ్రీమ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్.